Hello everyone! أهلا وسهلا بطلاب الصف الخامس الابتدائي with the science lessons تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. طيب المرة اللي فاتت خدنا إيه؟ We talked about the lesson 3 which is the magnetism. عرفنا that the magnet how they discovered it a long time ago. عرفنا كمان that the magnet it has two types natural magnet and artificial magnet. وكمان عرفنا that the magnetic materials we have materials magnetic materials and non-magnetic materials according to if it's attracted or no to the magnet. وعرفنا examples لكل واحدة فيهم. وعرفنا that the magnet has properties. واتكلمنا المرة اللي فاتت عن أول 3 والنهاردة بإذن الله هنتكلم عن property number 4. طيب تعالوا دلوقتي نفتكر إيه هما ال 3 properties وناخد a new part of that lesson. Okay, so let's begin. هنبدأ النهاردة بإذن الله the second part of the lesson. هنبدأ بالجزء الثاني. So let's begin. The magnetism. We have in here the magnetism. هنبدأ بإيه؟ We're gonna begin with the properties of the magnet. طيب إيه هي properties of the magnet؟ نبدأ property number 1 ونفتكرها سوا. كانت إيه؟ The magnet has two poles. واتكلمنا عنهم المرة اللي فاتت that two poles the magnet or the electric or the attraction force. The attraction force of the magnet is concentrated فين؟ Concentrated at the two poles. لكن في الميدل مفيش attraction force. طيب. What about the property number 2? Property number 2, the freely moving or suspended magnet always takes a fixed direction. ايه هو direction ده؟ North South direction. ده كده property number 2. طيب what about property number 3? Property number 3 says that the similar poles or the like poles repel each other while the opposite or the unlike poles attract each other. Okay, now we're gonna begin with property number 4. هنتكلم عن property number 4 in more details وعايزين نفهمها كويس. طيب ايه هي property number 4? It says that the magnet is surrounded by an area which is called magnetic field. It's called what? Magnetic field. يعني إيه إن الماجنت حواليه area اسمها magnetic field. الماجنت وهو موجود كده الاريا اللي موجودة حواليه اللي بيقدر يعمل attract لأي magnetic material حواليه دي اسمها magnetic field. يعني الماجنت موجود لو الماتيريال بعيدة مش هيقدر يعمل لها attraction. طيب يعني معنى ان هي بعيده ان هي مش موجوده في الفيلد بتاعه يبقى مش هيقدر يعمل اتراكشن ليها. عرفنا من هنا ان لازم يكون الالكتريك او المagnetic materials لازم تكون في الفيلد بتاعت الماجنت to can attract it. طيب عشان نفهم اكتر the magnetic field we have a video. We have actually 2 videos about the magnetic field. So let's begin with video number 1. طبعاً الفيديوز اللي عندنا من بنك المعرفة. So let's begin number 1. This activity we will need iron fillings, a bar of magnet, and a glass sheet. First, place the magnetic bar horizontally on a table. Then, put the glass sheet on the magnetic bar. After that, sprinkle the iron fillings on the glass sheet and hit it slightly. After hitting the glass sheet slightly, we can observe that the iron fillings are arranged around the magnet in a regular shape, and that the 2 poles of the magnet are the areas in which the iron fillings assemble the most. So, we can conclude that the magnetic field around the magnet has a regular shape, and that the most powerful magnetic force of the magnet is concentrated at the 2 poles and decreases gradually until it disappears in the middle. Okay, that's the video that we have. فهمنا من هنا ايه؟ في الاكتيفيتي كنا عندنا magnet وجبنا iron fillings
عملنا سبراي، رشينا الايرون فيلينجز دي حوالين الماجنت، ولقينا ان هي حصل لها arrangement بطريقه معينه حوالين التو بولز وحوالين الماجنت عموما، ولقينا ان الاماكن البعيده ما حصلش اتراكشن للايرون فيلينجز. فبالتالي عرفنا ان الفيلد ده او المنطقه دي او الريجون او الاريا that's found around the magnet هي دي اللي بيظهر فيها the attraction force of the magnet. معنى كده ان the magnetic field it's the space which found around the magnet اللي بيظهر فيها the force of the magnet. طيب عشان نفهم اكتر تمام عندنا فيديو تاني بيورينا بطريقة أكتر the iron fillings when we spray it on the magnet. So let's begin it. We can see the shape of a rectangular bar magnet's force field. If we sprinkle tiny bits of iron around it, the iron bits stick to the invisible lines of force, making up the magnetic field. That's it. جبنا الايرون فيلينجز، جبنا الماجنت، just spray it on it، رشيناها عليها، لقينا ان هو حصل ايه؟ arrangement للايرون فيلينجز حوالين الماجنت. تمام؟ طيب اسال سؤال، هو حد شايف الفورس؟ حد شايف ايه اللي بيشد الايرون فيلينجز للماجنت؟ No، لان الفورس دي invisible force we can't see it but we can see the effect of it. نقدر نشوف تأثير الفورس دي لأن احنا شايفين إن بيحصل فعلا attraction للiron fillings to the magnet. يبقى من هنا قدرنا نقول يعني إيه magnetic field ويعني إيه magnetic force. طب تعالوا دلوقتي نعرف definition of each one of them. The magnetic field, it's the space around the magnet in which the effect of magnetic force appears. هي الريجن اللي حوالين الماجنت اللي فيها الفورس بتظهر، يعني بيقدر يعمل attract للمagnetic materials في المنطقة دي بس. يبقى تاني يعني ايه magnetic field؟ It's the space around the magnet in which the effect of magnetic force appears. طيب تعالوا دلوقتي نعرف يعني ايه magnetic force. Magnetic force it's the ability of the magnet to attract the magnetic materials. قدرة الماجنت نفسه إن يقدر يعمل attract للمagnetic materials. That's existed فين؟ اللي موجودة فين؟ In its field. لازم تكون موجودة في الفيلد عشان الفورس تقدر تعمل attract للمagnetic materials. يبقى يعني إيه magnetic force؟ It's the ability of the magnet to attract the magnetic materials existed in its field. يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه magnetic field اللي هي space around the magnet، وعرفنا يعني ايه the magnetic force which is the ability of the magnet to attract the magnetic materials. طبعا that's existed in its field. يبقى احنا كده اتكلمنا عن all the properties of the magnet. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن أول 3 properties، والمرة دي اتكلمنا عن property number 4. يبقى كده خلصنا كل ال properties of the magnet. طيب دلوقتي عايزين نتكلم عن ايه؟ Now we want to talk about the uses of the magnet. طيب الماجنت تمام عرفنا هو بيعمل ايه وعرفنا البروبرتيز بتاعته. طب يا ترى بنستخدمه في ايه؟ The magnet we use it in making some عملنا some important devices okay like the magnetic compass. قدرنا ان احنا نعمل the compass من الماجنت عموما. طب يعني ايه كامبس؟ يا ترى ايه الفانكشن بتاعت الكامبس؟ وازاي اصلا الكامبس بيشتغل وبنستخدمه في ايه what is it؟ عايزين نفهمه يعني ايه كامبس. To understand the compass هناخد الاول فيديو، بعد كده هناخد بعديه هنقول الكومنت بتاعنا ونفهم اكتر يعني ايه كامبس. So let's begin that video. Look at this device. It is a compass. It has a small magnetized needle that spins freely around a fixed area. And so, it is used to identify the 4 main geographical directions: north, south, east, and west. The idea of the compass was first discovered a long time ago by the Chinese people, as they used a magnetic rock that spins freely, and accordingly, they depended on this idea in leading the army through the dense, foggy areas. Also, in 1600, the English physician William Gilbert used the same idea of the magnetic rock and made a small light magnetized needle that can spin freely. من هنا من الفيديو ده نقدر نقول ايه؟ احنا فهمنا ان احنا عندنا كامبس، والكامبس ده
ايه اللي موجود جواه؟ فاكرين الارتفيشال ماجنت؟ فاكرين الاشكال اللي خدناها في الماجنت المره اللي فاتت؟ خدنا ان احنا عندنا different shapes and sizes of the artificial magnets such as bar magnet, round magnet, horseshoe magnet and also magnetic needle. كان عندنا كده magnet needle. شكل النيدل ده هو اللي احنا بنستخدمه in the compass. طيب عشان نفهم اكتر الكومباس let's see about the historical background. ازاي اصلا عملوا الكومباس ومنين جت فكرة الكومباس؟ اوكي the compass long time ago the Chinese used the magnetic rock that spins freely taking a fixed direction which is north-south direction. زمان خالص قدروا ان هم يستخدموا، هم عايزين يعرفوا الاتجاهات. طب هيستخدموا ايه؟ مش احنا عارفين property of the magnet that the suspended magnet. لو احنا ماسكين magnet ومسكناه وعملنا له suspended or freely moving magnet لازم دايما ياخد fixed direction اللي هو north south. فبالتالي لو حد معاه magnetic rock، لو عنده magnetic rock يقدر ان هو ببساطه يعرف لما يربطه ويخليه suspended يعرف فين النورث وفين الساوث. فبالتالي كانوا بيستخدموا الايديا دي. ومن هنا a Chinese major general depends on this idea in leading his army through dense foggy areas. كان بيستخدم الفكرة دي عشان يقدر يعرف الارمي بتوعه هنمشي في انهي اتجاه في الدنس foggy areas. مش عارفين، مش شايفين حاجة قدامهم. طب ازاي يعرفوا الطريق؟ من خلال الفكرة دي. ومن هنا William Gilbert in 1600 the English doctor William Gilbert took the idea of the magnetic rock. خد الفكرة دي وعمل ايه؟ and made a small magnetized needle. عمل النيدل الصغيرة the magnetic needle الصغيرة that is light for spinning freely. خلاها small، خلاها صغيرة and light يعني خفيفة عشان تقدر تعمل spin freely in the compass. فمن هنا يا ترى ايه اللي حصل؟ ويليام جيلبرت قدر يستخدم فكرة للشاينيز ميجر ان هو يقدر يعرف الارمي بتوعه يمشوا ازاي، ان هو يعمل الكومباس وعمل the magnetic needle. فبالتالي the magnetized needle was the basic idea. Basic idea for what? The basic idea in making the compass. The basic idea in making the compass. هي ايه؟ the magnetized needle. يبقى من هنا انا لو عايزة اسألكم بقى the compass. what about the structure of the compass؟ مكونة من ايه الكومباس دي؟ structure يعني عايزين نقول it consists of what؟ ايه الحاجات اللي فيها؟ أول حاجة اللي ويليام جيلبرت عمل بيها الكومباس دي magnetized needle. طيب عايزين بقى نوصف الماجنتايزد نيدل دي، كانت كبيرة صغيرة شكلها عامل ازاي؟ يبقى أول حاجة it consists of a light and small magnetic needle that can spin freely. هي صغيرة وخفيفة. Okay, so a light and a small magnetic needle that can spin freely. تقدر تتحرك freely. طيب ايه تاني؟ مش اتفقنا ان اي magnet has two poles وان المagnet has two poles north pole and south pole. طيب المagnetic needle دي برضو عندها north pole و south pole. هنلاقي ان عندنا هنا ايه؟ the north pole of the magnetic needle points to the north geographical direction and also the south pole points to the south geographical direction. فبالتالي نقدر نعرف فين النورث ونقدر نعرف فين الساوث. يبقى من هنا عرفنا ايه هي structure of the compass. Yes, what is it? ايه هو structure of the compass? It consists of a light and small magnetized needle that can spin freely. تقدر تتحرك براحتها. تمام. طيب دلوقتي يعني ايه compass؟ How can we define the compass؟ دلوقتي عايزين نقول definition للcompass. هنقوله ازاي؟ هو device. It's a device that we use it. We use it for what? We use it to identify. طب عايزين نتعرف على ايه؟ The main four geographical direction. عايزين نتعرف على directions فين؟ فين النورث؟ فين الساوث؟ فين الايست؟ and فين الويست؟ يبقى يعني ايه compass؟ It is a device that is used to identify the main four geographical directions. طيب لو أنا بقى سألت as a give reason question. The compass is used to locate the main four directions. ليه بيستخدم إن إحنا نقدر نعرف the main four directions؟ Because it's magnetic needle. مش في magnetic needle in the compass. So
because its magnetic needle always points to the north and south directions of the earth. دايما بياخدوا directions للnorth south direction، فبالتالي نقدر نعرف فين النورث وفين الساوث، فبالتالي بنستخدمه to locate the made for directions. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن all the properties of the magnet وفهمنا هما ايه؟ افتكرنا اول 3 واتكلمنا عن الرابع الجديد. Okay, and also we talked about the uses of the compass, which is the uses of the magnet, which is in making compass. وعرفنا عن ايه compass، عرفنا ايه هو structure of the compass. So now we want to make the compass. يا ترى ازاي نقدر نعمل compass by using a simple substance? How can we make a compass؟ نقدر نعمل compass بطريقة بسيطة. طب ايه هي الطريقة؟ تعالوا دلوقتي نتفرج على فيديو بسيط هيعرفنا as an activity how to make a compass. First, drag the water basin onto the table. Then, float the piece of cork on the water surface. Now, insert the magnetic needle in the floating piece of cork. Finally, move the piece of cork and then leave it to stabilize. The simplest way to make a compass is putting a magnetic needle into a basin of water after inserting it into a cork. The magnetic needle carries the same characteristics of the magnet, so it has 2 poles which refer to the geographical north and south directions. So, if you leave the needle to move freely, the 2 poles of the needle refer directly to the geographical north and south directions, and that makes one of the simplest models of the compass. So, we can conclude that the magnetic needle of the compass refers to the north and south directions of the earth. يبقى دلوقتي عرفنا how can we make a compass by use a little substance or a simple substance that we have. بس محتاجين magnetic needle ونقدر ببساطة نعمل compass. طيب يبقى تعالوا دلوقتي نعمل as a quick summarize اللي خدناه النهارده. اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن the properties of the magnet. افتكرنا that we have 4 properties. Property number 1 that the magnet has 2 poles. Property number 2 that the freely moving or suspended magnet always takes a fixed direction which is north-south direction. Number 3 that the like poles repel each other while the unlike poles attract each other. And property number 4, which we talked about today, which is the magnetic field. That the magnet has an area around it which is called magnetic field. وعرفنا ان magnetic field it's the space that's around the magnet where the force or the magnetic force appears. وعرفنا ان يعني ايه magnetic force? It's the ability of the magnet to attract the magnetic materials that's found in its field. وكلمنا كمان عن the compass ان هو بنستخدم في ايه الماجنت in making compass، وعرفنا هو عبارة عن ايه structure. It consists of small and light magnetic needle. وعرفنا ازاي بنعمله. طيب now let's begin in some questions about that lesson. ناخد شوية questions نتأكد من كل ال points اللي خدناها. Question number 1. Choose the correct answer. All the following materials are not attracted to the magnet except. Not attracted to the magnet except يعني كلهم بيعملوا attract. كلهم ما بيحصلهمش attract ما عدا ايه؟ Plastic, paper, glass and nickel. All of them are not attracted except one of them, which is the nickel. The nickel is a magnetic material. طيب question number 2. The English scientist made a magnetic needle. كان اسمه ايه الساينتست اللي عمل المagnetic needle اللي خد الفكرة وعمل magnetic needle؟ إيساك نيوتن، ويليام جيلبرت، بور or الحسن ابن الهيثم. The answer is William Gilbert. Okay, now the compass contains a متكون من ايه الكمبس؟ horseshoe magnet, bore magnet, small light magnetic needle or ring magnet. يا ترى كان مكون من ايه؟ For sure a light or a small light magnetic needle. طيب دلوقتي هناخد a new type طريقة تانية من ال questions which is write the scientific term for each of the following. طيب أول سؤال عندنا هنا ايه؟ The regions of the magnet
where the magnetic force most powerful. Regions of the magnet مش حواليه of the magnet. regions موجودة في الماجنت نفسه اللي عندها أكتر magnetic force. دي where the magnetic force is concentrated. فين؟ the magnetic poles. طيب لو بقى سألنا سؤال تاني. the space around the magnet حوالين الماجنت in which the magnetic force appears اللي فيها المagnetic force بتظهر. يا ترى اسمها ايه؟ the magnetic field. اتفقنا ان space around the magnet يبقى على طول magnetic field. طيب now a device that is used for locating the main four geographical directions. يا ترى ايه الديفايس اللي احنا بنستخدمه عشان نعرف المين four geographical directions؟ على طول the compass. Now complete the following statements. Number 1. Like magnetic poles, what they do for each other, whereas dislike magnetic poles space each other. بيعملوا ايه؟ طبعا the like poles repel each other, where the dislike or unlike poles attract each other. Now we have a complete, okay, the English scientist who made a magnetized needle which is used to make a كان اسمه ايه؟ اللي استخدم المagnetised needle واستخدمه عشان يعمل ايه؟ The English scientist, it's called اسمه ايه؟ William Gilbert. His name is William Gilbert. And he made a magnetized needle which is used in making the compass. Okay, also a complete question. Magnetism is concentrated at the while it disappears at the A of the magnet. موجود فين أكتر حاجة؟ concentrated فين؟ at the two poles of the magnet. لكن disappears at the middle. اتفقنا إن المagnet has two poles. The two poles of the magnet, the attraction force is concentrated at the two poles of the magnet. لكن بيقل, it decreases gradually as we go to the middle of the magnet and it disappears at the middle. تمام. Now what happen if? What happen if a magnet is hung to move freely? ايه اللي يحصل لو مسكنا magnet and we hung it freely؟ خلينا يتحرك freely. Okay, it takes a fixed direction. هياخد direction الثابت بتاعه which is north-south direction. تمام. طيب what happen if? Another question. Strong magnet is put close to a piece of nickel. ايه اللي هيحصل لو قربنا magnet ل piece of nickel؟ nickel ده magnetic ولا non-magnetic material؟ magnetic material. يبقى يحصل له ايه؟ attract to the magnet. يبقى the piece of nickel is attracted to the magnet. طيب what happen if you approach the north pole of a magnet to the south pole of another magnet؟ جبنا الساوث والنورث وقربناهم لبعض. ايه اللي هيحصل؟ الاثنين unlike poles، الاثنين مختلفين، يبقى يحصل لهم ايه؟ attract. So the two poles attract each other. Another question. Fixing a needle magnet on a piece of cork, then put it in a basin containing water. ايه اللي يحصل لو جبنا magnetized needle وحطيناها في cork in a basin containing water؟ مش ديت كانت الفكرة بتاعت how can we make a compass؟ فبالتالي the magnetic needle ايه اللي هيحصل لها؟ the magnetic needle takes a fixed direction، هتتحرك براحتها وهتاخد a fixed direction which is the north-south direction. طيب دلوقتي ناخد give reason question. Copper is a non-magnetic material. ليه الكبر non-magnetic؟ لأنه ما بيحصلوش attract. تمام؟ because it's not attracted to the magnet. طيب give reason number 2. The magnet attracts nickel but doesn't attract aluminum. Why? Because nickel is a magnetic material while aluminum is non-magnetic material. يبقى احنا كده خدنا questions عن the lesson of today. اتكلمنا عن يعني ايه magnetism، عرفنا ال properties of the magnet، عرفنا ال uses of the magnet، وكده نكون خلصنا. خدنا كمان some questions، عرفنا أكتر عن المagnet وخدنا different types of questions وحليناها مع بعض، وبكده يكون lesson for today done. خلصنا. Okay, so now thank you for your listening and see you next time. Goodbye.